Marhaba, this is Razan. In this lesson, we are going to learn Family Members Part 3. Yalla, let's start. Now we will go through each one of them and use each one of them in a sentence. عيلي عيلي. Hey, عيلتي. This is my family. Hey, عيلتي. Husband زوج زوج. هذا زوجي جاد. This is my husband جاد. هذا زوجي جاد. wife زوجة زوجة. هي زوجتي سارة. This is my wife سارة. هي زوجتي سارة. child ولد ولد. children أولاد أولاد. هدول أولادي. These are my children. هدول أولادي. son ابن ابن. هذا ابني آدم. This is my son Adam. هذا ابني آدم. daughter بنت بنت. هي بنتي لينا. This is my daughter Lina. هي بنتي لينا. twins توم توم. عندي توم بنات. I have twin girls. عندي توم بنات. Now let's have a recap. family عيلة عيلة. my family عيلتي عيلتي. husband زوج زوج. my husband زوجي زوجي. wife زوجة زوجة. my wife زوجتي زوجتي. son ابن ابن. my son ابني ابني. daughter بنت بنت. my daughter بنتي بنتي. twins توم توم. Thank you very much for watching. I hope you enjoy it. Yalla bye.